Now, we're going to discuss about floating element. Okay. So, we're done with the drop-down, the CSS box model, the ID attribute, and the div element. What is a floating element? So, if you say floating element, it specifies how an element should float. So, if mag-float ako sa ka-element, it's either to the left or to the right. In our body, I created H1, one H1, and usapod ka H2, and one div that has 4 paragraph, and another div that has another 4 paragraph. Then, the class, I created also a class sa first div, which is 1, and another div sa class, which is 2. So, if we run it, so, this one. This is the output. And before we specify an element, let's put a background color kanini sila para maka-identify ta asa si div class 1 o si div class 2 as well as the H1 and H2. So, let's put a background color which is, let's say, pink. And for div 2 also, which is green. And H1 let's put yellow. I'm not sure. Pero if magbutang mag-color ha, may kitchen nga bagay siya sa inyong mga mata. But as of now, kanisa akong i-pick. So, we have H1, you have yellow. And sa div is, we have div 1 which is pink, and the div 2 is green. So, if we run it, okay. So, H1 is yellow and H2 as well is yellow. And makita nato si div 1 which is kaning pink na background, o kaning div 2 which is the green nga background. Now, ato i-float ning pink o kaning green. So, ato sa div 1, let's float div 1 into, float nato siya to the left. So, si pink na-float to the left. So, if ato ni i-resize, okay, muguba siya. Diba? Ano siya muguba? Diba? So, you can see, si pink, mara siyang nisapaw ni green o kaning yellow. So, by the way, if you float an element, it's no longer part of the flow. So, if ato siyang i-float, meaning, wala na siya, di na siya part sa browser. If you imagine kung wala si pink. Kung wala si pink, ang naara si yellow, si green, o si H2 nga yellow. So, mura po ni ang gi-identify ni browser. Kaning wala nato na float is mura na gi-identify ni browser. Again, if we're going to float an element, it's no longer part of the flow. Okay, so magpagawas na siya. Wala na siya appeal sa gi-identify sa browser. For example, kung atong i-float ni si green, so for sure, kaning yellow, kaning duha ka yellow, posible nis lang mag-abot, kay di naman niya ma-identify si pink o si green. So, for example, let's float the two left and right. Kani, si div 2, si green is right, si pink is left. So, ito siya i-run. Si pink, naka-float sa left, si green naka-float sa right. Pero si yellow, nisaka na siya sa taas. It's because si browser, di na niya ma-identify ang atong gi-flow. Wala na. Di na niya ma-identify. Di na siya part sa atong flow. Mag-ingon ana siya. So that's why, ang niya ma-identify is only the yellow, the H1 and the H2. Kani si pink, which is, kani si pink o si green, na div, may atong gipang float. So, kung if ever ato ning i-resize, mo stick jud siya sa left and right. Kasi mo may atong di-float. Mo stick jud siya sa left and right. Okay. Unless, if ganun ka ma-equal ni sila, so ang width ani, ato yung 50%. Which means, marag atong gisugod ang div nga, hey,
dapat 50% imuhong margin, which is katunga. And also, the pink one is ato po siya sugon, nga imong width is 50%, which is katunga. So, example, we have width. Width is 50%. Let's copy this one and paste to another div. Pag-run na to. Okay. Ato i-zoom ha. Di na mag-abot sila. It's because ang width mga nga sizes is 50%. Makita niya ta ng spaces sa browser. But then, as you can see, sa ilalom, wala spaces between the div and h2. Diba? Kaya di man niya ma-identify. Or, because the element nga itong na-float, wala na siya part, di na siya appear sa flow sa browser. So, something like that. Okay. So, that's how we float. That's how we float an element. So, again, if we float or if you float an element, it's no longer part of the flow. That's all. Thank you.